you want to talk about the time that an event starts or stops, you say a las before the hour. So typically we say something like, what time do you go to class, right? We also have to learn the verb to go in this situation. So it's an irregular verb. To say you go, it's vas. So the question would be, for example, a qué hora vas? At what time do you go? And then you put whatever place after that, right? Conversationally, the exchange is you're going to answer voy a las, meaning I go to wherever you go at whatever time it is. For example, Mateo, just looking at this ejemplo right here, ¿a qué hora vas al trabajo? Voy al trabajo a las 9. Perfecto. Okay, so let's practice with this. Mateo asked Jeff, number one. ¿A qué hora vas al trabajo? Voy al trabajo a las 6. Muy temprano. Very early, right? 6 in the morning? Sí. Muy bien. ¿A qué hora vas a la casa? Voy a la casa a las 5. ¿A qué hora vas a la escuela? Voy a la escuela 3. A las 3, okay. A las 3. ¿A qué hora vas al gimnasio? And this is pronounced gimnasio. Gimnasio. Voy al gimnasio a las 5 de la mañana. Okay, muy bien. So let's talk about el movimiento or movement. Here's some new verbs for you that all have to do with movement. Repiten, andar. Andar. Entrar. Entrar. Pasar. Pasar. Caminar. Caminar. Manejar. Manejar. Viajar. Viajar. Correr. Correr. Ir. Ir. All right. So a couple of things to point out here. We see here we've got the verb ir and then we've got the verb andar. So what's the difference between these two? I would say ir is a little bit more specific. You're typically using it with a very specific destination versus andar is more like vague. It's very vague. It's ambiguous. It's like when you're out and about, for example, right? You're going somewhere with no particular place in mind, if that makes sense. Now, all these are regular verbs except for this verb ir, which we just saw in the last slide. Super irregular, right? It does not follow the normal conjugation pattern. So yo voy means I go, tú vas means you go, but ir by itself means to go. Vamos a practicar. Número 1, Mateo. ¿Tú andas por la calle? Yo entro por la puerta. ¿Tú pasas por el banco? Tú ir por la autopista. All right, so ir is that irregular one. To ir por la puesta. Ir. Tu vas. Tu vas. Okay, tu vas, yo voy. Super irregular. That'll just take a little bit of individual attention. Por la autopista. Yo camino por las montañas. Yo manejo por el norte de Denver. ¿Tú viajas por México?
Yo corro por el parque. Muy bien. I think we saw this in a previous class, but this word por is what's called a preposition, and it does not translate very well. So when we learn these prepositions, as opposed to learning kind of like a word by word translation strategy, like what we've seen up until the past, it's better just to kind of understand the use case around this word. And so that's why I'm presenting all these verbs that have to do with movement, because when we're using these verbs that deal with general movement or general locations, we typically are going to use this connecting word por to connect the verb, the activity, with the rest of the sentence, right? Loosely, it can translate to the words around, by, or through. For example, tú andas por la calle. That's like saying you're going out and about. You're going around the streets. You're out in public doing whatever it is you're doing. Yo entro por la puerta. I enter through the door. Tú pasas por el banco. That's like saying you stop by the bank or you pass by the bank. You're not necessarily stopping, but you could just be driving past it. So yeah, does that make sense? Yeah, okay, perfecto. Bien, la tercera persona. Today we're going to learn a new verb conjugation. So I start typically the first few lessons on verbs only in the you and the I form, because most of your conversations for the next few months are going to be you're asking a person, you're asking a question in the second person, like, do you go to school? And the person's answering it. Yes, I go to the school, right? So the first person is where you're talking about yourself. Yo vivo en Denver. I live in Denver. In grammatical terms, we call this the first person, because technically we only need one person involved in the conversation. I am talking about myself, regardless of whether or not somebody else is there or not. So I'm the only person there. The second person is when I'm talking to you. So I need a conversation partner to talk in the second person. We need at least two people involved in this conversation. So tú vives en Denver. You live in Denver, right? I'm talking to you about you. So that's the second person. Today, we're going to see what we call the third person. The third person singular is where you and I are talking about another person, right? This is what we use to gossip about people, or to talk about people behind their back, right? So here we need to have at least three people. It doesn't matter if the third person is present. It just matters that I'm talking to you about a third person, right? So hablar. Hablar means to talk. If I want to say I talk, it's yo hablo. If I want to say you talk, it's tú hablas. In the third person, to say he talks or she talks, or I could use a name here, Mateo talks, we are taking away the AR ending and we're adding back an A. So to say he talks, it's él habla. To say she talks, it's ella habla. Does that make sense? Yeah. Mm-hmm. Cool. So let's practice here. Mateo, ordenar. How would you say I order? Yo ordeno. You order. Ordenas. And then Él ordena. Mm-hmm. So for this, try to say one at a time. Él ordena, ella ordena. Él ordena, ella ordena. Yeah, because if you are saying él y ella together, you're actually talking about two people, and that's a different conjugation. Okay. So we want to develop those cognitive neural pathways based off of él ordena, ella ordena here. Okay, Jeff, tomar means to drink. How would you say I drink? Yo tomo. Tú tomas. And él toma. Perfecto. Or ella toma. Muy bien. Reservar, Mateo. Yo reservo, tú reservas, él reserva. And then ella? Ella reserva.
Bailar. Yo bailo. Tú bailas. Él baila. Or ella baila. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina. Esquiar. Yo esquío. Tú esquías. Él esquía. Ella esquía. Viajar. Viajo, viajas, él viaja. Viaja, ella viaja. Desear. Yo deseo. Tú deseas. Él desea. Ella desea. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla. Caminar. Yo camino. Tú caminas. Él camina. Ella camina. Charlar. Yo charlo, tú charlas, él charla, ella charla. Comunicar. Yo comunico. Tú comunicas. Él comunica. Ella comunica. Escuchar. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, ella escucha. Entrar. Yo entro. Tú entras. Él entra. Ella entra. Manejar. Yo manejo, tú manejas, él maneja, ella maneja. Andar. Yo ando. Tú andas. Él anda. Ella anda. Pasar. Yo paso, tú pasas, él pasa, ella pasa. Platicar. Yo practico. Tú practicas. Él practica. Ella platica. Okay. Now we've got our ER verbs, okay? So to say I eat, yo como. To say you eat, tú comes. Now in the third person, we take away that ER ending, we add back in the E, pronounced like A. Él come means he eats. Ella come means she eats. Vamos a practicar. Leer, Mateo. Yo leo, tú lees, él lee, ella lee. Jeff, beber. Yo bebes. Otra vez. Yo bebo. Tú bebes. Ella bebe. Él bebe. Muy bien. Correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre. Comer. Yo como. Tú comes. Él como. Try that Como again. comes. Él come. Ahí está. Ella come. Aprender, Mateo. Yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ella aprende. All right, finally, we have verbs that end with IR. They again work the same way up until now as our ER verb. So in that third person singular, we take away the IR ending, but we add back in the E, right? So vivir means to live. If I want to say I live, I say yo vivo. If I want to say you live, I say tú vives. If I want to say he lives,
Él vive, or she lives, ella vive. Okay, Jeff, escribir. Yo escribo. Tú escribas. It's not escribas, that would be for an AR verb. So it's not an as, it's an es. Tú escribes. Eso. Él escribe. Ella escribe. Muy bien. Recibir. Yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe. Discutir. Yo discuto. Tú discutes. Él discute. Ella discute. Muy bien. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive. Muy bien. Ok, vamos con número 1, Jeff. Él hablas con su hermano. Él habla without the S. Él habla con su hermano. Ella camina todos los días. David corre muy rápido. Yeah, we're not in the second person. We're not in the two form, Jeff. It's the third person. Luis ordena una hamburguesa. Ella aprenda español. It's not aprenda. That would be an AR verb. Aprendes. Okay, so that would be tú aprendes. Ella aprende español. Eso, right? So here we're just making complete sentences, just like what we did here in the verb charts, only now we're adding the rest of the sentence, right? Mi hermana vive en Denver. Tu primo escribe correo electrónico. Sandra bebe una cerveza fría. Él come los tacos al pastor. El Papa recibe muchas cartas. Yeah. Perfecto. Ahora, if we're talking in the negative form, it's real simple. We have a positive sentence like this. Él desea la comida ahora. He wants food right now. If I want to say he does not want food, I just say no right before the verb, okay? Él no desea la comida ahora. So, yeah, we're going to practice with negative sentences now here. Jeff, número 1. Él hablas con su hermano. So you want to say he does not talk. Ooh. Right? So you just want to put a no in front of the verb. Okay, no right? before the verb. Okay. Él no habla con su hermano. Ahí está, perfecto. Ok, Mateo, número 2. Ella no camina todos los días. David no correr muy rápido. Corre. Corre, there you go. No corre. Luis no ordena una hamburguesa. Ella no aprenda español. That would be for an AR verb. This is an ER verb. ER. Aprendes. That'd Ella be no the to aprendes form. español. That's the to form. That's the you form.
Aprenda. That's back to the AR verb. Look at number 3. Aprende. So Aprende español. so No make it- aprende. There you go. Mi hermana no vive en Denver. Tu primo no escribe correo electrónico. Sandra no bebe una cerveza fría. Él no come los tacos al pastor. El papá no recibe muchas cartas. Okay, muy bien. Take turns with these questions. So Mateo a Jeff. Ella bebe vino. No bebes vino. No, looks like she's drinking wine to me. Oh, I was answering for me. No, but we're talking. The question is, does she drink wine? Oh, sí, ella bebes vino. Ella bebe. Ella bebe vino. I thought he was saying no because she's just sniffing it. Okay, Jeff and Mateo. Él aprende español. Él no aprende español. Ella corre en el gimnasio. No, ella corre en el gimnasio. Sí, no corre en el gimnasio. No, ella no corre en el gimnasio. Ella aprende italiano. Sí, ella aprende italiano. Él come sano. Sí, él come sano. Sano means like healthily, healthy or healthily. Oh, I thought that was okay. Oh, no, él come sano. No, él no come sano. No, So él. you can say no 2 times. You have to have a no right before the verb, right? Okay. You can also put one right at the front, right? But the most important one is the one that comes between the subject, él, and the verb, come. Él no come sano. Okay. No, él no come sano. Perfecto. Ella bebe cerveza. No, ella no bebe cerveza. Ella aprende algo interesante. No, ella no aprende algo interesante. And in the negative form, we're going to change algo, which means something, to nada, which means nothing. Okay. In Spanish, we have to use double negatives. Okay, no, ella no aprende nada interesante. Okay. Muy bien. ¿El corre por la noche? Sí, él corre por la noche. Ella come dulces. Sí, ella come dulces. ¿Él come carne? No, él no come carne. Okay, mi familia. Let's talk about family here. Take turns asking each other these questions. ¿Tu abuelo vive en Denver? No, mi abuelo no vive en Denver. Tu abuela escribe poesía. Poesía. Poesía, muy bien. Poesía.
Poetry, poesía. No, tu abuela escribe poesía. And in the answer, Jeff, you're going to change to me. So the question is, No, like, does your no. grandmother? Or are you saying no, my grandmother? No, mi abuela escribe poesía. And then remember to say no again right before escribe. Okay. No, tu abuela no escribe poesía. No, mi abuela No, mi abuela no escribe. no escribe poesía. Okay. Okay. ¿Tu mamá recibe correo electrónico? Sí, mi mamá recibe correo electrónico. And here we have this accent mark on the end, mamá. Mamá. Mi mamá. Eso. Sí, mi mamá recibe correo electrónico. ¿Tu papá recibe correo basura? Sí, mi papá recibe correo basura. Sí, mi papá recibe. You got it. Oh, yeah, okay. If I'm not saying anything, it's because you got it. Okay. Go ¿Tu ahead, hermano vive en una casa? Sí, mi hermano vive en una casa. ¿Tu hermana escribe una carta de amor? No, mi hermana escribe. No escribe. No escribe una carta de amor. ¿Alguien en tu familia vive cerca de la escuela? Vive cerca de la escuela. Alguien is, does anyone or anyone? Mm-hmm. Okay. No. No alguien en mi familia no vive cerca de la escuela. Mm-hmm. And so here again, so alguien is the positive form. To say no, you need to change alguien to nadie. Nadie. Nadie? Yeah, saying no one. Okay. So alguien is someone. Nadie is no Nadie one. would be no one. Mm-hmm. So nadie vive cerca de la escuela. O nadie en mi familia vive cerca de la escuela. Okay. ¿Alguien en tu familia escribe un libro? Nadie en tu familia no Mi escribe. familia. Excuse, ¿qué? Nadie en mi familia. Nadie en mi familia no escribo un libro. Okay. All right. So, seguimos hablando de tu mejor amigo. So, your best friend. Okay. Mateo, ¿tu mejor amigo habla por teléfono? Sí, él habla por teléfono. No. Jeff, ¿tu mejor amigo camina por el parque? Sí, mi mejor amigo camino por el parque. Camina. Camina. Okay. ¿Tu mejor amigo camina por las montañas? Sí, mi mejor amigo camina por las montañas. ¿Toma cerveza? Sí. Sí, tu mejor amigo Mi toma mejor cerveza. amigo. Mi mejor amigo. Remember, you have to say my best friend. Okay, mi mejor amigo toma cerveza. ¿Toma ron? No. Pregunta. Pregunta. Ron. Ron is rum. Okay. No, mi mejor amigo no toma ron. ¿Reserva una mesa en el restaurante?
Si mi mejor amigo reserva una mesa en el restaurante. Ordena entradas. Sí, mi mejor amigo ordena entradas. Ordena postre. Si mi mejor amigo ordena postre. Habla mucho. No, mi mejor amigo no habla mucho. Habla poco. Si mi mejor amigo habla poco. Muy bien. So continuing with the third person, if I wanted to say what is his name, I would use the word su. Mateo, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Zorro. Muy bien. Oddly enough, in Spanish, we use the same word to say her. Okay, Jeff, ¿cuál es su nombre? Su nombre es Salma. Muy bien. Take turns asking each other these questions. Jeff to Mateo. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Penelope. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Jennifer. ¿Cuál es su nombre? Su nombre es Benicio. Okay, good job. All right, the G can produce two unique sounds in the Spanish language, just like the C. Directly, we have what we call the hard sound and the soft sound, right? So the hard sound is going to sound like a G, like gato, gorra, o gustar, okay? The soft sound is going to sound more like our H, like gente, and I think we saw this word earlier in one of the questions, gimnasio. Okay, so directly, it depends on if it's followed by an A, O, or U, or an E or an I. Okay, and it's the exact same rule for the C. Okay, for that K or se sound. Okay, vamos a leer. Los cubanos practican una religión que se llama santería. Ellos rezan a los orishas, deidades que ayudan a resolver problemas con amor, justicia y dinero. Ayudan a la gente a encontrar su destino. El Eguá es el orisha más joven y más poderoso. Sus colores son rojo y negro. La gente consulta con él para saber su destino, abrir puertas a cosas buenas y eliminar problemas en su camino. Obatalá es el orisha más viejo y más sabio. Su color es blanco. La gente habla con él para obtener paciencia, sabiduría y posesión en su vida. Es la cabeza de los orishas. Oshun es una orisha joven, bonita y muy amada por los cubanos. Es la santa patrona de Cuba. Su color es amarillo. La gente habla con ella para tener hijos y riquezas. Yemayá es la madre de los orishas. Su color es azul. La gente habla con ella para obtener estabilidad y vencer problemas grandes. Changó es el rey de la religión y un guerrero. Sus colores son rojo y blanco. La gente habla con él para atraer amantes y justicia. ¿Verdadero o falso? Número 1, Mateo. El Eguá es el orisha más joven y más poderoso. Verdadero. Muy bien. Jeff, los colores de El Eguá son rojo y blanco. Verdadero. Falso. Los colores de El Eguá son Rojo y negro. negro. Muy bien. Changó es de rojo y blanco. Muy bien, Mateo. Obatalá representa paciencia. Verdadero. Jeff, el color de Obatalá es blanco.
Falso. Este es Bueno. verdadero. Sí, su color es Su blanco. color es blanco. Mateo, Oshun no es muy amada por los cubanos. No muy falso. Falso, es muy amada. Muy bien. Jeff, el color de Oshun es azul. Falso. Falso, es amarillo. Muy bien. Yemaya es la madre de los orishas. Verdadero. El color de Yemaya es azul. Verdadero. Muy bien. Changó es un rey y un guerrero. Verdadero. Muy bien. El color de Changó es rojo y blanco. No, verdadero. Muy bien. Ok. Entonces, a little bit of new vocabulary. Repiten, contento o contenta. Contento. Contenta. Contenta. Triste. 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 Notice that for contento, we have two options. For triste, we just have one. So as we're going to get into talking about emotions, these are also adjectives. So they'll change based on the gender unless they end with the letter E. Emocionado. 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 Emocionada. Uh-huh. Aburrido. Aburrida. Muy bien. Deprimido o deprimida. Deprimido. Deprimida. Feliz. Feliz. Yeah. Feliz does not change. Cansado Cansado. or cansada. Cansada. Uh-huh. Despierto. 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 Despierta. Despierta. Muy bien. All right. So that was just the last little piece of lesson 7 we didn't get to last time. So let me open up lesson number 8. Ok, lección 8.